ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੈਲ ਯੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਹੀਡ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰੀ ਹੈ। Mr. Heed, good morning. Good morning, Mr. Tind. The tragic death of Constable Young has really shaken the whole community. Well, it certainly has, and it's certainly shaken police officers from all across Canada because of what happened, such a tragic set of circumstances that led to her death. And I'm wondering if that could have been very preventable had we dealt with some of our policy issues that a lot of our politicians fail to deal with. That's why I'm calling you. What can be done so we can protect police officers' lives? Because you have brought this in a private conversation between us before. Well, let me tell you, first of all, we've got to make sure that we have proper policies in place, that our people, our politicians are actually listening to what we need to do and how we need to deal with it. We've got to look at the situation. For example, when you're dealing with the homeless people, the majority of homeless people have some mental health issues and they need to be dealt with. A lot of them have psychiatric problems and a lot of them have drug issues. You need to remove them from the streets and put them in a secure facility. We need to look at the concept of reopening something similar to Riverview to deal with these types of individuals that fail to at least operate or work in society with the rest of us. It's a tragic situation. Hopefully this is the tipping point for these policy makers, these politicians, especially in Victoria and elsewhere, to get on board and do what's right. Mr. Heed, if there was a mental health nurse or somebody else from the psychiatry or that field, they would have handled these people or this person differently than a police person will do it? Not necessarily, because my understanding is this constable was especially trained to work in that particular unit, that she had the necessary skills, and I'm sure she did in order to deal with it. Even if you had someone else that has those skills in place, you wouldn't necessarily have a different result. The fact is, so many people that are operating, that are sleeping on our streets or in our public places have mental health issues, regardless of whether you have a doctor there dealing with it, if you have a police officer there. Fortunately, we did have a police officer there. It led to a very, very sad circumstance. We're very fortunate that others were not put in harm's way because of this person's behavior. Thank you very much for your comments. I really appreciate this. My pleasure. I hope your message goes through. Thank you. ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਤਰਾ ਟਾਲਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।